Hello students, how are you? I hope you are all well. In previous class, I discussed what is equivalence relation. The definition says that if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then we say that the relation is an equivalence relation. Today, I will solve one question on equivalence relation. Please write this question first. Show that the relation R second bracket first bracket ordered pair L1, L2 such that L1, L2 belongs to L and L1 is parallel to L2. What is L? L is the set of all straight lines on XY plane. Is an equivalence relation. I have to show that this R is an equivalence relation. To show an equivalence relation, we need to show a relation is reflexive, symmetric and transitive. তো আমরা প্রথমে দেখব এই রিলেশন আরটা কিভাবে রিফ্লেক্সিভ হচ্ছে। প্রথমে তোমরা কোশ্চেনটা লিখে নাও। আমরা এখন এটাকে একটা একটা স্টেপ করে সলভ করব। ফার্স্ট অফ অল রাইট গিভেন। তোমার কাছে যা দেওয়া আছে, কি দেওয়া আছে? আর L1 L2 such that L1 L2 belongs to L and L1 is parallel to L2. ঠিক আছে, আমরা এখন কি দেখাবো? রিফ্লেক্সিভ প্রপার্টি দেখাবো। তো ফার্স্ট অফ অল রাইট হিয়ার রিফ্লেক্সিভিটি। এখানে লেখো রিফ্লেক্সিভিটি। নাও remember there is one line. A straight line is always parallel to itself. A straight line, suppose this is a straight line, it is always parallel to itself. If I draw here one line or if I draw one line on itself, তার উপরে যদি একটা লাইন আমরা ড্র করি তাহলে কি দেখব? একটা স্ট্রেট লাইন অলওয়েজ প্যারালাল টু ইটসেলফ। যদি আমরা L1 স্ট্রেট লাইন কনসিডার করি, L1 is always parallel to L1. যদি আমরা L2 কনসিডার করি, L2 is always parallel to L2. Means for all the straight lines I will get ordered pair where each element is related to its own image. রিফ্লেক্সিভিটি কন্ডিশন কি বলেছিল? রিফ্লেক্সিভিটি কন্ডিশন বলেছিল যে আমার রিলেশনের মধ্যে সবগুলা অর্ডার পেয়ার থাকতে লাগবে যেখানে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট যেগুলা আমার সেটের মধ্যে আছে ওই অর্ডার পেয়ারগুলো থাকতে লাগবে যেখানে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট ওর নিজের সাথে রিলেট করা আছে। তো আমরা কি দেখলাম? ফর অল লাইনস আই উইল গেট অর্ডার পেয়ার হোয়ার এভরি লাইন ইজ রিলেটেড টু ইটসেলফ। দ্যাট মিন্স মাই রিলেশন আর ইজ রিফ্লেক্সিভ। তো আমরা এটাকে কিভাবে লিখব? আমরা লিখব a straight line is parallel to itself. A straight line is parallel to itself. So L1, L1 belongs to R for all lines belongs to my set L. যতগুলা স্ট্রেট লাইন আমার L এর মধ্যে থাকবে আমরা দেখতে পারবো কি আমরা এই ধরনের অর্ডার পেয়ারগুলা আমার রিলেশনের R এর মধ্যে আমরা পেয়ে যাব। Therefore R is reflexive. Therefore R is reflexive. This is the reflexivity condition. I hope you understood it properly. Now go to second one. The second property says that it must be symmetric. So I am erasing this line. Second property says that it should be what? Symmetric. Should be symmetric.
symmetricity. Symmetricity. To show symmetricity, we need two elements. For L1, L2 belongs to L. L1 is parallel to L2. It implies what? If suppose this is L1, this is L2. If L1 is parallel to L2, then conversely I may say that L2 is parallel to L1. It implies that L2 is parallel to L1. It means what? It implies what? If L1, our condition says that whenever two lines is parallel to each other, then my ordered pair L1, L2 belongs to where? R, my relation. So it implies that L1, L2 belongs to R, and this implies that L2, L1 belongs to R. So for all straight lines, we can say that if a line is parallel to itself, then reversely I say that this line is parallel to that one. Means it is true for all the ordered pairs, where for all the ordered pairs, therefore R is symmetric. For L1, L2 belongs to L. This is the symmetricity. Therefore R is symmetric. Now the last condition says that if it is transitive also, then we can say that R is an equivalence relation. So let us prove how it is transitive. Right, transitivity. Right, transitivity. To show a relation is transitive or not, we need three elements. So let us take for L1, L2, L3 belongs to L. L1 is related with L2 and L2 is related with L3. Fine. It implies what? L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. Now see, suppose this is L1, this is L2, this is L3. If L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, then what can I say? I say that L1 is parallel to L3. I can eliminate this one. This is the same meaning. L1 is parallel to L3 because they are parallel to each other. So from that line I can say that L1 is parallel to L3. It implies what? L1 is related to L3. That is, therefore R is transitive relation. Now lastly, right, since R is reflexive, symmetric, transitive, therefore R is an equivalence relation. How it is transitive? L1 related to L2, L2 related to L3. Relate means L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3. From that line we can say that L1 is parallel to L3. Means L1 is related to L3. It satisfies the transitivity condition. Therefore R is a transitive relation, and since my relation is reflexive, symmetric, transitive, therefore it is an equivalence relation. We have to solve the problem in this way. Please check the problem, see it, and in my next class I will discuss one or two more examples to show how a relation is an equivalent relation. So thank you.